Ray por un momento. Rate de verdad. Es donde sobas estar. O es donde las excusas te digeran. Porque la verdad dual, pero libre, nadie va a venir a rescatarte. Na tao na se ngayu tanmin. Los errores y pasarán. Las cadas y ocurrirán. Y hora na tao na se chau es frente tai, No como una promesa sino como una decisión. Este zelo en el cudejas de culpar el pasado, a la economía, a la gente, a la suerte. Este zelo en el cutamaras el espejo y dice. Se acabaron las excusas. Empiezo de nuevo. No importa cuántas veces fallaste. Importa si hoy decides levantarte. Reconstruir tu vida no es fácil. Se lo fuera, todo el mundo lo hará. Reconstruir tu vida significa aceptar que fuiste quien permite quedarse estancado. Pero también significa aceptar algo más poderoso. Te tienes el control para cambiarlo. na tao na se chau no te dibi nada. El mundo no te debe explications. La vida no te va a esperar. Cada de que pasa sin acción es un voto a favor de seguridad. Y cada de que elides disciplina, aunque no tengas ganas, es un ladrillo nuevo en la vida que es construyendo. Tal vez es cansado. Tal vez es roto. Tal vez perdés la fe en ti mismo. Pero escucha esto con claridad. No necesitas motivación, necesitas decisión. Decisión de levantarte temprano. Decisión de hacer lo difícil. Decisión de decir no a lo que te destruyes, a lo que te construye. No ser rápido. No ser cómodo. Pero ser real. Y cuando llegue al final de Na tao na se chau no preguntas a si hubiera intentado. Durs con orgullo. Lo hice. Me reconstru. No me rend. Hoy no empieza uno nuevo. Hoy empieza una nueva versión de ti. No hay excusas. Solo acción. Solo compromiso. Solo. El pasado no define tu futuro, pero durante mucho tiempo hicieron creer lo contrario. Te encierran a cargar tus errores como cadenas, a repetir una y otra vez las mismas historias de fracaso, como si fueran una sentencia permanente. Te dijeron que porque fallaste una vez, fallar siempre, que porque cast, irá a tu lugar. Pero la verdad es otra, y aunque incómoda, también libera, el pasado determina, y no tiene poder sobre ti a menos que se lo entregues. Lo que ocurre no puede levantarse hoy para detenerte. No puede hablar, no puede moverse, no puede decidir. Solo existe en tu mente, y muchas personas le permiten dirigir su vida. Reviven villas decisions, repesan culpas, se castigan por errores que apagarán con dolor. Se quedan atrapadas en una versión antigua de sí mismas, olvidando que el ser humano no es estático, que está hecho para cambiar, para evolucionar, para reconstruirse una y otra vez. No es la misma persona que comete esos errores. Has vivido, has sufrido, has aprendido. Incluso el dolor te ha enseñado cosas que el occidente nunca podrá. Cada digi una marca, pero también digi una lección. Esas lecciones no están para humillar, están para fortalecer. El problema no es lo que pasa, sino quedar viviendo usando el pasado como refugio para no enfrentar el presente. Muchos dicen yo soy cuando en realidad quieren decir tengo miedo de cambiar. Se esconden detrás de lo que fueron porque transformarse exige responsabilidad. Cambiar significa aceptar que hoy tienes una elección diferente. Significa dejar de decir lo que te ocurre y empezar a decidir lo que harás con eso. Esa transición no es cómoda, porque implica soltar la identidad construida alrededor del fracaso, del abandono o de la pérdida. El pasado puede explicar tu dolor, pero no justifica que te quedes en él. Puede aclarar por qué eres como eres, pero no te condena a seguir siendo igual. Cada de que despiertas tienes una oportunidad silenciosa, una página en blanco que no necesita permiso de ir para escribirse. Pero si comienzas repitiendo las mismas excusas, pensando las mismas limitations y actuando desde el mismo miedo, entonces no es el pasado quien te controla, es quien lo elige. Hay una diferencia profunda entre recordar y vivir atrapado. Recordar es aprender, vivir atrapado es rendirse. Recordar te impulsa hacia adelante, vivir atrapado te paraliza.
Cuando soltas el piso de lo cufu, no niegas tu historia, la hamras de una manera poderosa, demostrando que no te distrae. Demostrando que, a pesar de todo, sigues de pie. Tu futuro no se construye con arrepentimiento, se construye con decisiones. Y cada decisión que tomas hoy tienes poder que cualquier era del pasado. Cuando decides levantar temprano, cuando decides intentarlo una vez más, cuando decides no rendirte aunque nadie esté mirando, estás redefiniendo quienes. Estás demostrando que tu historia no termina en el peor capítulo. El pasado no puede detener a alguien que ha decidido avanzar. No puede frenar a quien entiende que su valor no está en lo que perde, sino en lo que puede crear. Cuando aceptas que el pasado y cumple su función y que ahora es tu turno de actuar, algo cambia dentro de ti, la culpa pierde fuerza. El miedo se debilita. Y la esperanza, esa que crees muerta, comienza a levantarse. No eres tu peor error. No eres tu mayor caída. Eres la suma de todas las veces que sobreviviste, y hoy, en este momento, tienes la capacidad de elegir diferente. Eso es poder. Y es poder siempre estuvo en tus manos. Nadie va a salvarte, y aceptar esa verdad puede doler al principio. Durante mucho tiempo es más cómodo creer que alguien llegar con respuestas, con oportunidades, con soluciones listas para cambiarlo todo. Si espera el momento perfecto, a la persona correcta, a la seal definitiva. Pero mientras se espera, la vida pasa. Los días se repiten, las frustraciones crecen y el potencial se queda dormido. La realidad es simple y dura, si no tomas control, nadie lo hará por ti. Asumir responsabilidad no es castigarte, es liberarte. Cuando dejas de culpar a la suerte, a la familia, al sistema o a las circunstancias, recuperas algo que habías perdido, el control. Mientras todo es culpa de otros, no tienes poder. Pero cuando aceptas que eres responsable de tu vida, incluso de las partes que no elegiste, te conviertes en el protagonista. Y no eres una víctima esperando ayuda, eres alguien capaz de actuar. Muchas personas confunden responsabilidad con culpa, y por eso la rechazan. Creen que aceptar responsabilidad significa cargar con vergüenza, con reproches, con dolor. Pero no es. La responsabilidad no mara hacia para castigarte, mara hacia adelante para darte dirección. No se trata de por qué llegaste aquí, sino de que vas a hacer ahora que es aquí. Esa es la diferencia entre quedar atrapado y avanzar. Nadie va a rescatar del cansancio que sientes por dentro. Nadie va a obligarte a cambiar vidas, a mejorar, a luchar por algo mejor. Puede haber apoyo, palabras, inspiración, pero al final del día eres quien se levanta o se rinde. Eres quien decide si repite el mismo día o se rompe el ciclo. Esa decisión no se delega, no se hereda, no se improvisa. Se toma. Aceptar que nadie vendrá salvar también rompe una ilusión peligrosa, la de esperar condiciones ideales para empezar. No necesitas que todo esté en orden para avanzar. No necesitas sentirte listo, fuerte o seguro. La responsabilidad te empuja a actuar incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando dudas. Porque entiendes que quedar quieta también es una elección, y casi siempre es la más costosa. Cuando asumes responsabilidad, dejas de preguntar por qué y empiezas a preguntar qué hago ahora. Es cambio interno transforma la forma en la que ves los problemas. Y no son meros imposibles, son retos que exigen acción. Y no te paralizan, te desafían. Y aunque el camino no se vuelve más fácil, te vuelves más fuerte para recorrerlo. No todos tuvieron las mismas oportunidades, eso es verdad. No todos empezaron desde el mismo lugar. Pero seguro recordándolo no cambia nada. La responsabilidad no ignora las dificultades, las enfrenta. No niega las heridas, aprende a caminar con ellas. No promete resultados rápidos, promete crecimiento real. Ahí es crecimiento empieza cuando dejas de esperar permiso para vivir la vida que deseas. Cuando entiendes que nadie va a salvarte, algo poderoso ocurre, empiezas a confiar en ti, comienzas a descubrir una fuerza que no sabes que tienes. Te das cuenta de que puedes hacer más de lo que pensabas, resistir más de lo que crees y avanzar incluso cuando todo parece en contra. Y no necesitas que alguien te empuje, porque ahora sabes que eres capaz de dar el primer paso.
La responsabilidad de coloca frente al espejo sin excusas. Te muestra quienes hoy, no para juzgar, sino para retarte. Y cuando aceptas es reto, cuando decides hacer cargo de tu vida, de tus decisions y de tu futuro, dejas de ser espectador. Te conviertes en autor de tu propia historia. Y una historia escrita con responsabilidad siempre tiene la posibilidad de cambiar. La disciplina es mucho más que una palabra bonita, es el cimiento sobre el cual se construyen los logros reales. La motivación viene y va, aparece en un momento de entusiasmo y desaparece cuando las circunstancias ponen difíciles, cuando el cansancio golpea o cuando los problemas parecen insuperables. La motivación es como una chispa, puede encender el fuego, pero no puede mantenerlo ardiendo. La disciplina, en cambio, es el fuego mismo, constant, implacable, inquebrantable. Es lo que te permite seguir adelante cuando no tienes ganas, cuando la pereza susurra, cuando los atajos parecen tentadores. Quien depende solo de la motivación se convierte en alguien que salta de idea en idea, que empieza proyectos con entusiasmo y los abandona ante el primer obstáculo. Quien cultiva la disciplina, en cambio, entiende que los resultados no dependen de sentir ganas, sino de actuar, sin excusas, sin demora. La disciplina es la habilidad de hacer lo que debe hacerse incluso cuando no quieres hacerlo. Es tomar decisiones consistentes, detrás de, incluso cuando no hay aplausos, cuando nadie te observa y cuando los frutos no se ven. Ser disciplinado no significa ser perfecto. Significa persistir a pesar de las caídas. Significa establecer hábitos que te hacer cuando te meta y cumplirlos aunque el mundo se sienta pesado. Significa decir no a la comodidad que roba tu tiempo, a los placeres inmediatos que retrasan tus objetivos. Cada acción disciplinada es un ladrillo en la construcción de tu futuro, y aunque algunos de esos ladrillos parezcan pequeños o invisibles, con el tiempo forman una base sólida que ningún obstáculo puede derribar. La disciplina transforma la visión en realidad. Puede ser con sermos fuertes, más exitoso, más feliz, pero sin disciplina esos sueños se quedan en ilusiones. La disciplina convierte la intención en acción, y la acción constante en resultados. Es lo que hace que una persona promedio que se esfuerza todos los días supera a alguien talentoso que solo actúa cuando se siente inspirado. La disciplina no espera que el mismo cambie, no negocia con el cansancio, no cede ante la duda. Es firme, constant, inflexible en su propósito. Adams, la disciplina tiene un efecto multiplicador. Cada habita disciplinada que establece fortalece tu capacidad de mantener otros. Cada meta alcanzada con esfuerzo fortalece tu confianza y tu resiliencia. Cuando entrenas la disciplina en un de tu vida, esa fuerza se filtra a todas las demás. Se vuelve un músculo que, cuando lo ejercitas, más fuerte se hace. La disciplina no es solo hacer cosas difíciles, es también aprender a priorizar, a organizar, a sostener el enfoque y resistir la gratificación inmediata por algo más grande a largo plazo. Quien entiende la disciplina también entiende que el progreso es acumulativo. Los grandes logros no susten de la noche a la mañana, son el resultado de cientos, miles de pequeñas decisiones correctas tomadas detrás de. No hay atajos, no hay secretos mágicos, no hay suerte duradera. Hay compromiso, constancia, esfuerzo y repetición. Cada acción disciplinada puede parecer pequeño, pero con el tiempo produce cambios profundos y duraderos. La disciplina también te protege del arrepentimiento. Cuando sabes que diste tu mayor esfuerzo, que seguiste el plan, que mantuviste el rumbo a pesar de las dificultades, incluso los resultados que no alcanzas se sienten como victorias porque no dejas nada al azar. No hay excusas, no hay culpas, solo la satisfacción de saber que hiciste lo que estaba en tus manos. En última instancia, la disciplina es libertad. Puede sonar paradójico, pero cuando más disciplinadores, más liberadores. Porque ya no dependes de la motivación, de la suerte o de las circunstancias para avanzar. Crees tu propio impulso, controlas tus hábitos y, con cada día disciplinado, te acercas más a la vida que deseas. La disciplina no es castigo, es poder. Y quien la domina, tiene la live para transformar cualquier sueño en realidad. El dolor es una experiencia que todos queremos evitar, pero es uno de los maestros más poderosos que la vida puede ofrecer. Nadie escapa de él, tarde o temprano aparece en alguna forma, una pérdida, un fracaso, una traición, un error propio, un golpe inesperado.
La mayor de las personas reaccionan intentando ignorarlo, ocultarlo o anestesiarlo con distractions, pensando que si no lo sienten, dejar de existir. Pero el dolor no desaparece hasta que lo miras de frente, hasta que lo reconoces y lo usas como un instrumento para crecer. El dolor, por más incómodo que sea, tiene un propósito, ser lo que necesita cambio, lo que requiere atención, lo que puede transformarte. Cuando aprendemos a enfrentarlo, el dolor deja de ser un enemigo para convertirse en un catalizador de fuerza. Cada momento difícil, cada herida emocional, cada fracaso que parece aplastarnos, eleva consigo la oportunidad de aprender algo que no podremos aprender de otra manera. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a evaluar nuestras decisiones, a reconocer nuestras debilidades y, sobre todo, a descubrir nuestra resiliencia. Aquellos que eviten el dolor permanentemente terminan atrapados en un ciclo de superficialidad, incapaz de crecer, incapaz de construir una vida con significado, porque el crecimiento verdadero nunca ocurre sin resistencia. El dolor nos enseña a valorar lo que realmente importa. Cuando pasamos por momentos difíciles, entendemos el valor de la perseverancia, la importancia de la paciencia y la fuerza de la determinación. Nos muestra quién somos cuando todo lo demás se derrumba. Nos revela que las relaciones son ópticas y que son pasajeras. Nos hace conscientes de nuestras prioridades y nos da claridad sobre lo que necesitamos cambiar para evitar repetir los mismos errores. Ignorar esta lección significa vivir de manera superficial, dejando que la vida pase sin absorber su esencia transformadora. Enfrentar el dolor también fortalece nuestra capacidad para tomar decisiones difíciles. Cuando reconocemos que el crecimiento exige incomodidad, aprendemos a no temer la incertidumbre. Entendemos que los retos no son castigos, sino oportunidades disfrazadas. Cada obstáculo se convierte en un terreno de entrenamiento, un espacio donde nuestra mente y nuestro carácter se endurecen, donde nuestra disciplina y nuestra resiliencia se prueban y se perfeccionan. El dolor nos prepara para situaciones futuras, nos da la fortaleza para no rendirnos y la claridad para actuar con sabiduría la próxima vez que enfrentamos adversidad. Adams, el dolor nos enseña empatía. Quien has sufrido entiende mejor a quien sufren. Nos hacemos humanos, más sensibles, más capaces de conectar con los demás desde un lugar de comprensión genuina. Nos permite ofrecer apoyo óptico y guerrilla a quienes atraviesan situaciones similares. Esa capacidad de empatía se convierte en una herramienta poderosa para construir relaciones más profundas y significativas. La vida no solo se trata de sobrevivir a los desafíos, sino también de crecer y ayudar a otros a crecer a través de lo que hemos aprendido. Aceptar que el dolor es parte del camino también nos libera de la resistencia intel. Resistirlo, negarlo o evitarlo solo prolonga el sufrimiento. En cambio, cuando lo enfrentamos y lo usamos como guía, nos convertimos en agentes activos de nuestra propia transformación. Aprendemos a convertir cada cicatriz en evidencia de nuestra fuerza, cada fracaso en un peldo hacia la sabiduría, cada grama en un recordatorio de nuestra capacidad de recuperación. En última instancia, el dolor es inevitable, pero la manera en que lo usamos es nuestra elección. Puede paralizarnos, mantenernos en el pasado y robarnos la vida, o puede impulsarnos a reinventarnos, a reconstruirnos y a alcanzar niveles que nos parecen imposibles. La diferencia entre quien triunfa y quien se queda estancado no está en la esencia de dolor, sino en la forma en que lo enfrenta y lo transforma en poder, en aprendizaje, en crecimiento. Cada desafío, cada momento difícil, cada queda, es una oportunidad para levantarse más fuerte, más sabio y más decidido. El dolor no es el enemigo, es el maestro que te empuja a convertir en tu mejor versión. Cada pico habita contamos de lo que muchos se imaginan. La vida no cambia por grandes promesas ni por decisiones esporádicas, cambia por la suma de pequeñas acciones repetidas una y otra vez. Los vidas son los ladrillos con los que construís tu destino, y aunque pueden parecer insignificantes al principio, con el tiempo forman estructuras que sostienen todo lo que quieres lograr. La mayoría de las personas subestiman la fuerza de lo cotidiano, porque se concentran solo en los resultados visibles, ignorando que esos resultados son el efecto acumulativo de lo que hacen detrás de, a menudo en secreto, leyes de los aplausos y la atención. Cada habita que establece crea una consecuencia, incluso si no la ves de inmediato. Levantar temprano, aunque solo sin 10 minutos antes de lo habitual, comienza a entrenar tu disciplina y te da tiempo para enfocarte antes de que el mundo comience a exigir tu atención.
Lir cinco piens todas las pude perecer poco, pero en unos sums de mil piens de conocimiento que enriquecen mente tu perspectiva. Piquis decisions sobre cu comer, como mover o como responder ante los problemas molding tu energía, tu salud y tu resiliencia. Ignorar esos detalles como esperar construir un edificio fuerte usando arena en lugar de cemento. El poder de los piquis vidas radica en su consistencia. La constancia crea efecto compuesto, un principio que la vida respalda constantemente. Una acción piquia, realizada una sola vez no tiene gran impacto. Pero la misma acción repetida todos los días, sin falta, comienza a generar cambios visibles y duraderos. Cada hábito es como una semilla, al principio parece inútil, pero con el tiempo, con cuidado y repetición, florecen resultados que muchas veces superan incluso lo que habías imaginado. Es el secreto del éxito de personas extraordinarias, no necesariamente hicieron grandes saltos de manera constante, sino pequeños pasos bien enfocados detrás de Adams, los hábitos crean identidad. Lo que es consistentemente define quienes. No es lo que dices que quieres ser, ni los sueños que tienes en tu mente, sino lo que eliges hacer cada de lo que molde tu carácter. Cuando te levantas cada mañana y cumples con lo que te propones, aunque sea pequeño, estás reforzando la idea de que eres alguien disciplinado, confiable y comprometido con tu crecimiento. Cada acción, por mínima que parezca, fortalece la persona que te es convirtiendo, y con ello, los resultados empiezan a reflejar esa identidad en el mundo exterior. Los hábitos también funcionan como un sistema de autopreservación. Te prodigan de decisiones impulsivas, de errores por descuido y de distracciones que desgastan tu energía y te alejan de tus objetivos. Cuando automatizas acciones positivas, reduces la necesidad de depender de la fuerza de voluntad en momentos críticos, y esa energía se invierte en enfrentar desafíos más grandes. Cada pequeño hábito se convierte en un multiplicador de eficiencia y de progreso. No subestimes el poder de los hábitos invisibles. Lo que nadie ve, la constancia, el esfuerzo silencioso, las pequeñas mejoras diarias, es lo que finalmente cambia tu vida. Los grandes logros visibles son solo la punta del iceberg, debajo se encuentra el trabajo constante que nadie celebra, pero que determina el resultado final. Por eso, prestar atención a lo pequeño, hacer que cada de cuenta, ser consistente incluso cuando nadie te observa, es lo que distingue a quienes alcanzan sus metas de quienes se quedan solos sin avanzar. Cada hábito es un voto a favor de tu futuro. Cada decisión pequeña y repetida es un ladrillo en la vida que estás construyendo. No existen atajos reales hacia occident y hacia la transformación personal. Cada acción cuenta, y lo que hagas consistentemente hoy ser la diferencia entre la vida que tienes y la vida que deseas. La grandeza se logra sumando pequeñas victorias todos los días, y esa suma, invisible para muchos al principio, termina definiendo tu destino. Na tao na se chaus tu aside decides actuar hoy. Todo lo que has esperado, todo lo que has imaginado, todo lo que crees imposible, puede comenzar a transformarse en realidad, pero solo se tomas la decisión consciente de no posponernos. Cada otra consigo la ilusión de un nuevo comienzo, pero un por solo no cambia nada, lo que cambia es la persona que decide ser dentro de eso. Las promesas que haces el primero de enero no valen nada si no están respaldadas por acción constante, por compromiso inquebrantable, por la determinación de levantarte incluso cuando sientes que no puedes. Decidir actuar hoy significa dejar de depender de la inspiración, de la motivación o de circunstancias perfectas. No vas a esperar que todo esté listo, a que el miedo desaparezca, ni que alguien te dé permiso para avanzar. Empiezas desde donde estás, con lo que tienes, y con la convicción de que cada pequeño paso importa. Esa decisión no es ligera, porque exige valenta para amar la vida tal como es, valenta para enfrentar tus errores, valenta para dejar otras excusas que hasta ahora en protegido de tu propio potencial. Actuar hoy significa aceptar que el tiempo no espera y que cada momento que pasas sin movimiento es una oportunidad perdida. Esto es diferente porque puedes decidir que ya no habrá lugar para la procrastinación ni para la duda paralizante. Puedes decidir que no habrá más mañana empezar, porque cada mañana que pasas sin acción es una oportunidad desperdiciada para construir la vida que deseas. Todo lo que quieres lograr comienza con una serie de decisiones tomadas hoy. Cada tarea, cada hábito, cada esfuerzo que pongas ahora es un bloque que sostiene el futuro que imaginas.
Quantum's tard en acture, ms difficile ser construire, pour cumentras dudas, la vida si avanzando y las oportunidades no esperan. Acture hoy también significa comprometer con la consistencia. No basta con un esfuerzo aislado, no basta con entusiasmo temporal. La diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes solo sueñan con ellas radica en la repetición y la disciplina diaria. Cada acción que realizas hoy, aunque pequeña, tiene un efecto compuesto que se reflejará en 1, 5 o 10 años. Cada hora invertida en mejorar, en aprender, en trabajar por tus metas, aunque nadie lo vea, es un paso seguro hacia la versión de ti mismo que quieres ser. Actuar hoy es sembrar con paciencia y cosechar con determinación. Adams, actuar hoy significa asumir plena responsabilidad sobre tu vida. Nadie puede hacer lo que puedes hacer. Nadie puede decidir por ti, ni enfrentar tus metas por ti, ni trabajar con la determinación que solo puedes sostener. Cada acción es un reflejo de tu compromiso contigo mismo. Cada decisión que tomas marca la diferencia entre seguir donde estás o empezar a moverte hacia adelante. Esto no es solo un miro en el calendario, es un terreno fértil, y lo que plantas o determinar los frutos que recogerás al final de este ciclo. Decidir actuar hoy también es un acto de coraje frente al miedo y la incertidumbre. Sabes que habrá dificultades, sabes que habrá momentos en los que quieres rendir, pero en es eliges avanzar. Sabes que el camino no será cómodo, pero también sabes que lo que se construye con esfuerzo y determinación es duradero. Esto, más que ningún otro, es una oportunidad para demostrar a ti mismo que no necesitas circunstancias perfectas ni la aprobación de nadie para alcanzar tus metas. Solo necesitas decisión, compromiso y acción. Nataw nese chow Puede ser simplemente otro ocupación, o puede ser el que marca antes y después en tu vida. La diferencia está en ti, en tu decisión de actuar hoy. Cada pequeño paso que desarrolla acerca la vida que deseas, cada esfuerzo constante fortalece, cada decisión tomada con convicción construye tu futuro. Este es tu momento, tu oportunidad. No lo dejes pasar. El cambio comienza ahora, y solo puedes dar el primer paso. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que se logra con constancia, convicción y acción diaria. Si este video te inspira, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal porque tu apoyo nos impulsa y nos ayuda a compartir positividad con más personas en todo el mundo. Activa la campana de notifications para no perder ninguna dosis de motivación y crecimiento personal. Hasta la próxima, mantén enfocado, fuerte y sigue persiguiendo tus sueños. Levantate, pulso positivo. Avancemos juntos.